Balan. My presentation is corrosion behavior of nickel chromium alloy in artificial saliva in the presence of coconut water. So next. Introduction. Corrosion is the deterioration of metal due to chemical or electrochemical reaction. In the oral environment, dental metals are exposed to saliva which act as weak electrolyte. அதாவது டென்டலில் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறப்ப சலைவா வந்துட்டு எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா வீக் எலக்ட்ரோலைட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது. அதனால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கரோஷன் வந்துட்டு ஈஸியாக கரோட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். மெனி டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் கரோஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இன் ஓரல் என்விரான்மெண்டல் பிகாஸ் சலைவா இஸ் வீக் எலக்ட்ரோலைட். அதே சேம் பாயிண்ட் தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க. இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட் எதனால வருதுன்னா சலைவா வந்துட்டு இந்த பல்லு கிளிப்பு போடுவோம், அந்த கிளிப்பில் வந்துட்டு ஈஸியாக கரோட் ஆயிரும். அதனால வந்துட்டு நம்ம என்னோட ஸ்டடீஸ் வந்து என்னன்னா கோகனட் வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்ணுறதுனால அந்த கரோடு வந்துட்டு ப்ரிவென்ட் பண்ணப்படுது. சார் நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு நிக்கல் வந்துட்டு 80%, குரோமியம் வந்துட்டு 20% இருக்குது. These are the chemicals I will use in my studies. Sodium dihydrogen orthophosphate, sodium sulfate, urea, calcium chloride dihydrate, potassium chloride, sodium chloride. வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் சலைவாவில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு KCl, NaCl, CaCl2 + 2H2O, NaH2, PO4, 2H2O, Na2S, 9H2O, urea. திஸ் இஸ் சிஹெச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இது வந்து எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த மெட்டலை வந்துட்டு நம்ம அதோட சிஹெச் வேல்யூ வந்துட்டு எடுக்கிறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த 2 ஸ்டடி இருக்குது. ஒன்று வந்து பொட்டன்ஷியல் டைனமிக் பவரேஷன் ஸ்டடி, இன்னொன்று ஏசி இம்படன்ஸ் ஸ்டடி. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெடியில் வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா கரோஷன் பிஹேவியர் ஆஃப் மெட்டல் அலாய்ஸ் வந்துட்டு பார்ப்போம். செகண்ட் ஸ்டெடியில் வந்துட்டு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் டெக்னிக் யூஸ் டு ஸ்டடி. இது வந்துட்டு கரோஷன் அண்ட் கோட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காண்டி ஏசி இம்படன்ஸ் பார்ப்போம். இது வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் சலைவா வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்குறது. இது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கோகனட் வாட்டர் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு. இது வந்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ், கோகனட் வாட்டரோட பெனிஃபிட்ஸ் இதெல்லாம். இந்த நிக்கல் எலக்ட்ரோடு வந்துட்டு வெல் கேஸ்ட் அயன், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ், கிரே, டக்லைட் அண்ட் மேலபிளில் இருக்கும். இந்த நிக்கல் மெட்டீரியல் வந்துட்டு என்ன ஹைலி டிமாண்டாக இருக்கும். எதுனாலனா அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டண்ட்டும் கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு டஃபஸ்ட் மெட்டல்னு சொல்கிறாங்க. எதோனா ஹை தெர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கணும். இதான் என்னோட ஸ்டடீஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா நிக்கல் குரோமியம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சலைவா இருக்கப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு அதோட வேல்யூஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் சலைவாவில் வந்துட்டு எல்பிஆர் வேல்யூ வந்துட்டு ஹையாக இருக்கணும். அதே மாதிரி நிக்கல் குரோமியம் ஆர்டிஃபிஷியல் சலைவா ப்ளஸ் கோகனட் வாட்டரில் வந்துட்டு ஈகார் வேல்யூ வந்துட்டு கூட இருக்கணும். வந்துட்டு அதோட கிராஃப் நெக்ஸ்ட். இது வந்துட்டு ஏசி இம்படன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரா. ஏசி இம்படன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ராவில் வந்துட்டு சிடிஎல் வேல்யூ வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் சலைவா ப்ளஸ் கோகனட் வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கணும், ஆர்டிஃபிஷியல் சலைவாக்கு வந்துட்டு கூட இருக்கணும். கன்க்ளூஷன் வந்து என்னன்னா பீப்புள் மேக் ஆர்டிஃபிஷியல் வந்துட்டு நம்ம கோகனட் வாட்டர் வந்துட்டு ட்ரிங்க் பண்ணோன்னா அந்த கரோஷன் வந்துட்டு கம்மியாக கிடைக்கும். இது வந்துட்டு எதுலன்னா சலைவால் வந்துட்டு ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நிக்கல் எலக்ட்ரோடு வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். The same trend. Okay. What do you mean by artificial saliva? Artificial saliva வந்துட்டு what is the pH of artificial saliva? Okay, so you are using coconut water along with artificial saliva. It must be some pH solution, right? First initially you have put up some list of chemicals. Adala sodium phosphate and marla irundichu. So I just check it. When we put something in the slide namak adu therinjirukonu. So artificial saliva, what is it, what is its pH, ஏன் அந்த pH எடுத்தாங்க, all those things you should learn. Okay, so அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you can do further research on it. Okay, it's like almost like ஒரு சின்ன பேப்பர், மினி பேப்பர் டேட்டா அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறீங்க. And if you do little more you can make it as a paper.
Okay, think of it in that way. Okay, all the best. Thank you. Sir, please. எடுத்துக்கலாம் சார். Yes, sir. Good evening to all. My name is Chandrasekharan, a PhD scholar from St. Joseph College, Trichy, under the guidance of Dr. Chimi. Now, integrated experimental and computational study on the thiazole and triazoles derivative of designing synthesis characterization and biological evaluation. So this is a title is also is a very, very important titles. It is based on the synthesized compound along with the lungs cancer. Lungs cancer is how to prevent. So next slide. So this is a introduction for the 1,3 thiazoles is a 5-member. You know very well for the heterocyclic compounds. Hetero means is a lone pair atoms alone with the cyclic system. I take the thiazoles ring is a 2 nitrogens and 1 sulfur atoms belong to the thiazoles is a heterocyclic compounds. So broad sulfur and nitrogens. So now the thiazoles derivatives, which part can use it? This is a chemical stability and electronic property, ability to participate in the hydrogen bonding is a very, very important. Hydrogen bonding, these derivatives are using for the scaffold in medicinal chemistry, coordination and material science. So now the world has many infectious diseases. So lot of infectious diseases. So need to antimicrobial study. Why need for antimicrobial study? Because many infectious disease in this world. So next slide, sir. So aim and scope of the study. So present investigations, synthesis and characterization, thiazoles and triazoles. I have here 3 types of organic synthesized compounds. Using this 3 scheme, I take the first scheme. The spectral characterization, IR, NMR, mass spectroscopy, evaluation for antimicrobial is a docking study. This is a This is a new type of docking study. It's a computational method. The practical method is alone with the computerization based. This is a very, very important. I have a 3rd type of synthesized compound. This is next slide, sir. Sir, next slide. So this is a method of preparation. It is a interesting method because 3 component I will prepare. First component, anyone you know very well for the substituted benzoic acids and combining with thiosemicarbazide. That is a sulfur content alone the compound to make a first compound is TD1. This is a 1 compound. This compound is entire study for the IR, UV, NMR spectrum. This is a 1 type. Now the small amount of taking for the TD1 compound further combining with the synthesized compound. Listen, TD1 now. TDA1, now TD tri1. This is I take the full analysis for the TD tri1, N, 5 amino, 1 phenyl, 1, 1, 2, 3, diazole, 4 il methyl, 5 amino, 1,3 didiacetol, 2 amino compound. I will name is TD1 tri. So in IR frequency, so there is a compound 1, compound 2, compound 3. The 3 tabular column are there. So first tabular column, that is like a TD1. TD1 is a presence for the carbon double bond nitrogen, carbon double bond carbon, again carbon sulfur, carbon nitrogen. This is a 4 types of frequencies obtained in IR. Now the second and third component, what way to differ? Second compound present for the cyanide. Third component does not present in cyanide. Instead of single bond N double bond N and N single bond N, the 2 component has entirely differ. 3 component, I increase the structure, frequency range slightly changes. Sir, next slide. So this is the 3rd component. You know very well. I take the IR's frequency, the NH bond 1423. I bond is is correct. I will similar to already reported 2 amino 5 methyl mercapto benzene thiazole has been shown the exhibit 1452. So my research spectrum is also equal to similar already noted for the N double bond N. So my synthesized compound confirm present in N double bond N. This is also known as a N double bond N is known as also compounds. Now, sir, next sir.
Next, NMR spectrum for the hydrogen and proton. That is a proton and a carbon. So what is the usage of proton? Proton is a different type of a hydrogen atom present in the aromatic compound. You have a two type of aromatic hydrogen. Two type means different positions. And also sp2 hybridization. What do you mean by sp2 hybridization? The proton carbon alone with the double bond. That is a next of a double bond is present, that is called sp2. And also chemical shift. What do you mean by chemical shift of carbonyl? My prepared for a organic compound is alone with the either carbonyl derivative, aldehyde acids or esters is alone with the protons. So next. Okay, so this is also for the comparison for the two component. That is imidazole 1,2A. Imidazole shows a signal. That is a delta 0.1 and also etc. I have a proton NMR for the TD1 tri is also similar 6.5, 7.2. So both components are also the similar for the proton NMR value. So that is also present in the TD1 can present in C double bond C, N double bond N, and also present in the spectrum value for equal. Sir, next sir. Now, mass spectroscopy. This is also important. That is it's a take the molecular mass. The synthesized compound is a molecular mass, and also many for the cationic radical and ejected for the acetylene molecule. The highest peak is obtained for this 107. So that is sir. Next slide. So the present investigation, there is a mass spectroscopy, the aerosols and synthesized compound is a figure in TD1. So 349 is respectively. The fragmentation pattern, this is a fragmentation pattern means that is a synthesized compound can splitting with many radical or cationic. Cationic means that is a decrease in molecular size. So initial total molecular weight, that is a 349. I have decreased the weight. That is a many of the component. Oh, each part has a designated. That is a finally total that is equal to all the part are equal. That is a last part. This is a TD1 found to loss of the electron in radical cation ejected for the acetylene. The result formation of the peak is 201. That is 100% scheme is correct synthesized compound. Sir, next sir. Now, this is a antimicrobial activity. This is an important antimicrobial activity. Many of microorganism. So this is many of a microorganism slide and using with the synthesized compound. That is a Staphylococcus is one type of a microorganism, and a baseless substile is etc. These are the microorganism. Among the different type of microorganism can using by the synthesized compound. So next sir. Among the synthesized compounds, as more than 5 or 6 type of a microorganism. The total TD1 has a best antimicrobial activity is for what sir? E coil and baseless substile is a best antimicrobial activity. So that is a synthesized compound can decrease the antimicrobial activity among the many microorganism. This is two are the very important because it is a controlled by a microorganism. So next sir. So this is important for the laboratory's method is 100% is correct or not. It is using by the computational method or resultant, that is a docking study. That is a docking study is a locking method. It is a locking method. You know very well for the enzyme system is a locking system. It is used for the synthesized compound TD1. Sir, next sir. This is important. I take the lungs cancer. That is a trade one for the lung cancer for the PDX. There is a different type of a lungs cancer. It is a biochemical industry can using by the lungs cancer EGFR. The EGFR lungs cancer introduced by a TD1 tri is there is a minimum energy dock, the component for the result. The compound are intact to the proteins interaction binding. So that is a very, very important. The result for the binding component for the TD1 tri, the proteins were performed minus to 95.18. That is a lung cancer research. That is a decrease lung cancer activity for the synthesized compound. That is one of the best evidence. It is also for the lungs cancer activity to decrease. There is a value is minus to 9.185 kilojoules is a lung cancer is decrease activities. The docking study is a perfect fitting by a synthesized compound. So synthesized compound is controlled by a lungs cancer. So next sir.
So this is only one component. Already two component is not reported. This is the third component. This is a TD1 try. So I take the computation. That the compound for TD1 is respect using by SQ1. It is IR spectroscopy. It's a good argument and reported. Proton carbon NMR spectroscopy, expected signal mass spectroscopy. It is a component were recorded. It's a probable scheme they provided for the fragmentation pattern. So when the splitting, antimicrobial activity, component for TD1 is a maximum activity. Docking study is also fit for the target for protein. Protein is a target molecule. Target means is observed to attract. Okay, so thank you, sir. So very well, nice presentation, sir. Okay, sir. I have one query because we are using thiodiazole. Yes, sir. It has sulfur Okay. in its backbone. Yes, sir. When it goes for the metabolism and when we use it for the anti-cancer agents or something, will that sulfur present in the thiodiazole, will it make any problem in the future? That is, sulfur is always dangerous to human beings because sulfur poisoning leads to cancer. That is tuberculosis also. Okay, so will it be a good source to keep the cancers? Okay, sir. So, but so the Sari's question is very nice. So, what is asking the question? Sulfur is using in heterocyclic compound for the any future for the cancer development. So, this is a in futures. I think sulfur is maybe cancer activity due to the ionic form, either sulfide or sulfate or sulfurous or thiosulfate. But in this organic form does not exist ionization form. It is like activated to the moving for the electron destroyed or activated for the compound. So do not have any ionization species. So that is a main role for the does not cancer activity for the organic synthesis compound. Okay, sir. Thank you, sir. வெளியில் வந்தால் தான் ஒர்க் ஆகுது. OP46. Proceed, pa. Thank you. Good afternoon to everyone. So my name is C. Durga Lakshmi. I am pursuing second MSc Chemistry in Fatima College, Madurai. So today I am going to explain the topic about development of bio-derived proton-conducting electrolytes for eco-friendly primary batteries. Generally, we all know what is meant by battery. Battery is a device that converts the chemical energy into electricity. So next slide, please.
So battery is a device that converts the chemical energy into electrical energy through electrochemical reactions. It has three main components: anode, cathode, and an electrolyte. Anode is a negative electrode where the oxidation takes place during a discharge. And cathode is a positive electrode where the reduction takes place during discharge. And electrolyte is a medium that passes the ions from one electrode to other electrode. So next we are going to see preparation of biomaterial. Here the chosen biomaterial is amla. The botanical name of amla is Phyllanthus emblica, which belongs to the family Ipabaceae. It has many medicinal properties. It is used in the treatment of jaundice, diarrhea, inflammation, etc. It has more number of polar groups, which helps in the conductions of ions in the electrolyte. So it is a chemical composition of Phyllanthus emblica. It has various structures: emblican A, emblican B, cysteine, lysine, ellagic acid, ascorbic acid, etc. So all the structure contains the polar groups, that is OH group. Not only a OH group, nitrogen, sulfur, oxygen also present in it, which helps in the conductions of ions in the electrolyte. So next is ionic salt. Here the chosen ionic salt is ammonium nitrate. Why we are choosing ionic salt means it easily dissociates into cations and anions, where the cations in the ionic salts is easily attracted by the OH group of the biomaterial and helps in the charge carriers, thereby it increases the ionic conductivity of the electrolyte. So there are various methods to prepare the biomaterial based electrolyte, like solution casting technique, laser evaporation method, hot pressing method, etc. So in that, the solution casting technique is a simple and easiest technique to prepare the biomaterial based electrolyte. In the solution casting technique, 1 gram of Phyllanthus emblica is weighed and dissolved in the 40 ml of distilled water, which is kept in the magnetic stirrer for 48 hours at a particular RPM of 350 to 400. Then after the completion of 48 hours, then the various composition of ammonium nitrate. Here the composition are 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8 molecular weight percentage were added to the beaker containing Phyllanthus emblica. Further, it is blending for 24 hours to get a homogeneous solution. Then the homogeneous solution were poured into the polypropylene petri dish, and it is kept in the hot plate for 18 to 20 hours at 45 degrees Celsius to evaporate the solvent, and the freestanding membrane is obtained. So next one is AC impedance analysis. So it is a powerful technique to characterize the electrical properties of the material. Here the sample is kept between the two stainless steel electrodes, and a particular AC current is applied to it. And a particular AC current is applied to the stainless steel electrode. There it creates a polarization of ions, and the ionic conductivity will be increased. So the ionic conductivity can be calculated by using the formula of sigma, which is equal to L divided by RB into A, where L is the thickness of the electrolyte and A is the area, RB is the bulk resistant. So these are the graphs that we can obtain from the AC impedance, that is coal part. So figure 1 represents the coal part of pure Phyllanthus emblica. It shows that the semicircle, so and the bulk resistance can be calculated between the semicircle and the spike. So figure 2, figure 3 and figure 4, 5 represent the addition of composition of ammonium nitrate. So by the addition of ammonium nitrate, the ionic conductivity will be increased. The highest ionic conductivity shown in the composition of 1 gram of Phyllanthus emblica plus 0.5 molecular weight of ammonium nitrate. The highest ionic conductivity is 3.17 into 10 to the power minus 3 Siemens per centimeter. In figure 5, represent the 0.8 molecular weight. Here the ionic conductivity is decreased to 2.18. So these are the values. The 0.8, it decreased as 2.18 into 10 to the power minus 3. This is because if you add more number of salt to the solutions, that it creates an aggregation of ions, which reduce the ionic conductivity. So next one is conductance spectra. So conductance spectra is used to find out the DC ionic conductivity of the mobility of ions. There are 3 frequency regions. Low frequency region represents the space charge polarization effect. Mid frequency represents the DC conductivity, and high frequency represents the bulk relaxation process. So these are the graphs that we can obtain from the conductance spectra. Figure 1 represents the conductance spectra of pure PE, which represents the mid and high frequency region, whereas Figure 7, Figure 8, Figure 9 and Figure 10 represent the low frequency region and mid frequency region. So next, fabrication of primary proton battery. So we know to set up a battery, we need 3 components: anode, cathode and electrolyte. We already prepared the biomaterial based electrolyte. Then we are going to prepare anode and cathode pellet. To prepare an anode pellet, we need certain composition of zinc metal powder and zinc sulfate heptahydrate
and zinc graphite. These are taken in 3:1:1 ratio. And for cathode, it requires a composition of metal oxides, vanadium pentoxide, and graphite. So these compositions are grinded well and weighed 1 gram. Then the weighed 1 gram is kept in the pelletizer machine. This is a pelletizer machine. That figure 6 represents the pelletizer machine. The weighed composition is kept in the pelletizer machine, and applying a pressure of 7 tons for 3 minutes, we can obtain anode and cathode pellet. Then the electrolyte and the electrodes are set up in the battery, and which is connected to the multimeter. Multimeter is used to measure both voltage and current. So in the current setup, the voltage observed is 1.42 voltage. When a load of 100 kilo ohm is connected to the setup, it drops to 1.41 voltage and the current of 40 microammeter. You can see in the picture of figure 7, A represents the open circuit voltage, and B represents when a load of 100 kilo ohm is connected to the setup, the voltage drops to 1.41 voltage and current of 40 microammeter. So at last, conclusions. So conclusions represents the biometal based electrolyte of Philanthus emblica with various composition can be obtained by solution casting technique, and the highest ionic conductivity have been observed in the composition of 0.7 molecular weight percentage as 3.17 into 10 to the power minus 3 Siemens per centimeter by AC impedance analysis. And the proton conducting primary battery is constructed by using the highest ionic conductivity, and its open circuit voltage is 1.42 voltage. And these are the references that I have referred. Thank you. Thank you. I have one small doubt. You have used 1 gram of your extract along with the 0.7 percentage of ammonium nitrate. What will be the effect of the conductivity in the absence of your biomaterial? That means only if you use ammonium nitrate, will it be high or will it be low? Not only ammonium nitrate, sir, but also my friends have done it with the lithium nitrate, lithium chloride. For lithium nitrate, it shows 1.49 voltage of open circuit voltage. For lithium chloride, it shows 1.7. So normal everyday battery is 1.7 voltage. But using biomaterial, it has various advantages. It is biodegradable, sustainability, adaptability, and it is cost effective also. That's why we are using biomaterial electrolyte, sir. Commercially, I don't know, sir. Commercially available biomaterial, I don't know. Salt bridge. Galvanic cell. Anode, cathode, electrolyte, zinc. Yes, sir. KCl saturated, H plus HCl or something. Calamel electrode. Biomaterial. Agar-agar gel, sir. I've not studied agar-agar gel. I don't know why, but I'm studied the calamel electrode and H plus HCl. Oh, okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, Nelica. Yes, sir. Yes, sir, but it has more polar groups, like OH groups, thereby it attracted the cations. Salt, biometric salt. It will be increased. Thank you, sir.
afternoon. I am Vinodini, Yadava College, 3rd BSc Chemistry. I will present about green synthesis of copper nanoparticles using Mangifera indica leaf. நம்ம நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிற மொத்தம் 3 மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல், அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரீன் சிந்தசிஸ் 3 வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதில் க்ரீன் சிந்தசிஸ் வந்து எந்த ஒரு ஹெவி மெட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால் வந்து இது மெடிசினல் ஃபீல்டு அந்த இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மேங்கோ லீஃபில் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எல்லாமே வந்து இருக்குது. நமக்கு இப்போ உடம்புல ஏதாவது ஒரு காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த காப்பர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸால் யூஸ் பண்ண அந்த இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து புற்றுநோய் செல்களை வந்து அழிக்கிற ஒரு இதாக இருக்கும். இந்த க்ரீன் சிந்தசிஸோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதில் வந்து லோ காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸுமே வந்து ஆட் பண்ண மாட்டோம் அவ்வளோவா. இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுதுன்னா நம்ம பிளட் சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் மேங்கோ லீவ்ஸ் வந்து எடுத்து அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணணும். கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து 400 ml பீக்கரில் 100 ml டிஸ்டில் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த 20 கிராம் ஆஃப் மேங்கோ லீவ்ஸ் போட்டு 30 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம பாயில் பண்ணணும். பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கூல் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து 0.1 கிராம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதை வந்து மேக்னெட்டிக் ஸ்டிரரில் வைக்கணும். நம்ம வந்து எடுத்த இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து ட்ராப் வைஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். ட்ராப் வைஸ் ஆட் பண்ணோன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நமக்கு ப்ரௌன் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த இதை வந்து நம்ம அவனில் வச்சோன்னா நமக்கு வந்து ப்ரிசிபிடேட் வந்து கிடைக்கும். அப்போ வந்து நம்ம காப்பர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து FDIR, செம்மு, ஈடாக்ஸ் அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்தோன்னா அந்த இது வந்து அதில் நம்மளோட சேஃபு, சைஸு, அதில் என்னென்ன குரூப் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அந்த இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஆக்சுவலி ஐ அப்ரிஷியேட் யூஜிலேயே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி, ரைட் இல்லையா? நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கான இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள், சரியா? நோ மோர் கொஸ்டின் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. ஃபைனல் ப்ரெசென்டர்ஸ் கார்முகில் அண்டு ஜெனிஃபர் ஃப்ரம் அருள் ஆனந்தர் காலேஜ். Good afternoon to everyone. Today we are going to present on our work bioplastic. Anthocyanin incorporate bioplastic for food for spoilaging indication. I am Karumathur.
conventional plastic is a major issue of environmental, the non-biodegradable, harmful to environment. Bioplastic we have used cassava package. It is a sustainable alternative, biodegradable. Food வந்து எதனால ஸ்பாயிலேஜ் ஆகுதுன்னா அதில் இருக்க அமைன்ஸ் வந்து அம்மோனியா வந்து வெளியே ஏறனால அதோட ஸ்பாயில் ஆகிடுது. அதுக்கு நாங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் பயோபிளாஸ்டிக் அப்படின்றது இது பண்ணுறோம். 2 இஷ்யூஸ் வந்து ஒன்று பிளாஸ்டிக்ஸு, அதர் இன்னொன்று வந்து மீட் ஃபுட்டு வந்து கெட்டு போகிறது. அதனால் இந்த ஒரு Good morning. The major issues are where in the environment are the non-biodegradable baggage which are available in our environment, and another issues where when keep storing the meat and any food material, it can be degraded by keeping for a long time. By not able to notice this, we have come with the idea that is a anthocyanin incorporated bioplastic. It have been indicated whether the food can be deteriorated or not, which means it will be good or not. When the food can be degraded, the baggage itself changes color green from pink. We can identify with this the food can be deteriorated, and we move to the next. And this is our experimental section. We have made bioplastic with the starch source and PVA as a plasticizer with some glycerols to plasticize this. We have extracted anthocyanin from various sources like red cabbage, idli flour, and red rice, many properties. And then we have tested the anthocyanin with meat. We have come up with the idea. The A figure shows that the anthocyanin coated paper, it have been colored as a pink. After 6 hours, it can converted into white color. After 4 hours, it can converted into green color, which shows the ammonia gas have been evolved. You may know how the color can be changed. All the environmentally available biological food and meat all contains about the amino acids, proteins, and all of these kind of bioenzymes. It can be consist with the amino groups and carboxylic acid groups. When it come with the decomposition, it may release the ammonia. The ammonia is a basic gas. Basically, the anthocyanin is a pH indicator. We compile these two and make a bioplastic. These are the structure of anthocyanin. When the ammonia has been observed, it will change into the pink color, green color. When it is fresh, it will be as a pink color. This is we synthesized bioplastic. You can see the second image. That right side one is we have added with the sodium hydroxide. Left side is concentrated nitric acid. You can see the color variation with this. We have testing with durability and biodegradable testers, and we have filed for patent for this idea. Thank you, sir. So thank you participants for your presentations, and the best presenters will be awarded in the valedictory functions. Okay, so kindly wait till for the next session. Thank you.